I think it's working. Sorry. Just want to check, make sure. It says I'm streaming. All right. I hope it's working. All right. So I guess it's time to do day four. So I'm actually trying to do this before I leave for work. I figured I might as well do this, get this out of the way, so then after work. I don't know how much time I have, but at least it's done. I was hoping to go to the gym before work too, but I don't have enough time for that, unfortunately. So I'm just gonna have to settle with this. It would have been very nice if I actually would have been able to go to the gym and do this. So we're gonna go on to lesson four now. Even though I'm not entirely confident with lesson three, but I figure I might as well continue on just so I'm staying on track. All right, so let's do this. Okay, so it's unit four. Quante. Okay. Alle due, alle tre, alle due un quarto, alle tre e un quarto, alle quattro e mezza, ok, alle cinque e mezza, alle sei meno un quarto, alle sette meno un quarto, all'una, all'una e un quarto, all'una e mezza, ok? So let's do that once more. Quant'è? Alle due, alle tre, alle due e un quarto, alle tre e un quarto, alle quattro e mezza, alle cinque e mezza, alle sei meno un quarto, alle sette meno un quarto. And it's just random English. Okay. I don't know how this is gonna go. This even going. A luna. A luna e un quarto. A luna e mezza. Mezza. I still don't know if I can even see the stream chat on OBS. Quante. That's the main problem. Is that if someone's actually watching and commenting, I can't tell. Alle due. At least I don't think I can. Alle tre. Alle due e un quarto. Alle tre e un quarto. Alle quattro e mezza. Uh, alle cinque e mezza. Oh, there we go. Chat. There we go. Alle sei meno un quarto. There we go. Alle sette meno un quarto. Right there. So now I can see the chat, I guess. All'una. All'una e un quarto. All'una e mezza. Okay, so the tobacconist. I've never heard of tobacconist. Scusi, signore. A che ora apre il tabaccaio? Alle 8. E a che ora chiude? Alle 12. Oh, and the days of the week. Okay. Okay. E i giorni della settimana. Okay. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì, sabato, domenica. Secondo dialogo. Che giorno parte? Ok. Ok. Che giorno parte per Parigi? Giovedì o venerdì? Giovedì. Quando ritorna? Parto giovedì mattina e ritorno domenica sera. Ok. Oh no, no. Okay. So this dialogue is actually longer. A che ora apre il tabaccaio? Okay. Scusi signore, a che ora apre il tabaccaio? Alle 8. E a che ora chiude? Chiude. Alle 12. Alle 12. Okay. So I don't know if I should be shout like try to speak while they're speaking or do a bit of delay. I giorni della settimana. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, ok. Secondo dialogo, ok. Che giorno parte? Che giorno parte per Parigi? Giovedì o venerdì? Giovedì? Quando ritorna? Data giovedì mattino e ritorna domenica sera. I hate that I keep sneezing. There must be some. I must have the dust better here because I keep sneezing when I'm here. A che ora parte il tabaccaio? Apre? Che ora apre? Ok. Scusi signore, a che ora apre il tabaccaio? Alle 8. A che ora chiude? Alle 12. Ok. Alle 12. I giorni della settimana. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Oh my god. Secondo dialogo. Che giorno parte? Magari. No. Che giorno parte per Parigi? Giovedì o venerdì? Giovedì. Quando ritorna? Fatto giovedì mattina. Il ritorno domenica sera. Sera. 1000, 2000, 20.000, 120.000, 220.000. Okay. So it's so this is actually different. 1,000 instead of 2,000. Okay. 1000, 2000, 20.000, 120.000, 220.000. There's got to be something here that's making me all allergic. Where the hell did I put the book? 1000, oh, 2000, 20.000, 120.000, 220.000. Ok, terzo dialogo. Vorrei francofobolli. Okay. Vorrei, so they're already teaching me the conditional for the conditional. Okay. Vorrei tre francobolli. Per l'estero? Sì, per l'Inghilterra.
e tre Catalini. Queste sono belle. Vuole queste? Sì. E questi due giornali. E poi? Niente, grazie. Quant'è? I giornali? 1,76 euro, le Cataline? 1,20 euro. I francobolli? 1,23 euro. Mi dispiace. No spiccioli. Ho solo un biglietto di 50. Non importa. Ecco il resto. Grazie. Buonasera. Where's the fourth? I can order aprono i negozi. Okay, it's weird that they're having these all in one track now. Scusi, a che ora aprono i negozi la mattina? Alle 9. E a che ora chiudono? All'1. E di pomeriggio? Aprono alle 4 e chiudono alle 8. Grazie. È molto gentile. Grossing. I like how they said something that wasn't on the dialogue there, so I'm gonna have to just hear what he says. Vorrei tre francobolli. Ok. Vorrei tre francobolli. Per l'estero? Sì. Per l'Inghilterra. E tre Cataline. Di- Queste sono belle. Vuole queste? Sì. E questi due giornali. E poi? Nient'altro, grazie. Quant'è? I giornali? 1,66 euro. Le Cataline? 1,20 euro. I francobolli? 1,23 euro. Mi dispiace. No spiccioli. Ho solo un biglietto da 50. Non importa. Ecco il resto. Grazie. Buonasera. Ok, 4 ecco. A che ora aprono i negozi? Ok. Scusi? A che ora aprono i negozi la mattina? Alle 9. E a che ora chiudono? All'1. E di pomeriggio? Aprono alle 4 e chiudono alle 8. Grazie. Molto gentile. Prego, si figuri. See, that's not on the... It doesn't actually say it here, but that's okay. I gotta learn to understand what they're saying just by listening. Vorrei tre francobolli. I said by having to read. Vorrei tre francobolli. Per l'estero? Sì. Per l'Inghilterra. E tre Cataline. Queste sono belle. Vuole queste? Sì. E questi due giornali. E poi? Nient'altro, grazie. Quant'è? I giornali? 1,76 euro. Le Cataline? 1,20 euro. I francobolli? 1,23 euro. Mi dispiace. Non spiccioli. Ho solo il biglietto da 50. Non importa. Ecco il resto. Grazie. Buonasera. Ok, ok. A che ora aprono i negozi? Scusi? A che ora aprono i negozi la mattina? Alle 9. E a che ora chiudono? All'1. E di pomeriggio? Aprono alle 4 e chiudono alle 8. Grazie. Molto gentile. Prego, si figuri. Verrei? Vorrei un vestito. Ok. Buongiorno, signora. Desidera? Vorrei un vestito e una camicetta. Di che colore, signore? Il vestito? Bianco o nero? Che taglia? La 40? Ecco. Questo nero è semplice, ma elegante. Infatti, è molto carino. Lo posso provare? Certo, signora. Di qua, prego.
Sì, questo va bene. Quanto costa? 59 euro. Non costa molto. No, no, non è caro. E la camicetta, signora? Non vuole la camicetta? No. La camicetta è troppo cara. Ok. Ops, vabbè. Vorrei un vestito. Ok. Buongiorno, signora. Desidera? Vorrei un vestito e una camicetta. Di che colore, signora? Il vestito? Bianco o nero? Che taglia? La 40? Ecco, questo nero è semplice, ma elegante. Infatti, è molto carino. Lo posso provare? Certo, signora. Di qua, prego. Sì, questa va bene. Quanto costa? Sì, ok, 59 euro. Non costa molto, no. Non è caro. E la camicetta, signora? Non vuole la camicetta? No. La camicetta è troppo cara. No, cara. Vorrei un vestito. Buongiorno, signora. Desidera? Vorrei un vestito e una camicetta. Di che colore, signora? Il vestito bianco o nero? Ok. Che taglia? La 40? Ecco, questo nero è semplice, ma elegante. Infatti, è molto carino. Lo posso provare? Certo, signora. Di qua, prego. Sì, questo va bene. Quanto costa? 59 euro. Non costa molto. No, non è caro. E la camicetta, signora? Non vuole la camicetta? No. La camicetta è troppo cara. Quanto costano queste scarpe? Ok, quanto costano queste scarpe? Scusi, quanto costano queste scarpe? 160 euro. Sono bellissime, ma sono troppo care. Ops. Prendo un paio di sandali marroni e un paio di calzini beige. D'accordo. Che numero? Il 41? Ecco. Ah, sì. Sono proprio comodi. Desidera altro, signore? No, grazie. Quant'è? Non paga qui. Paga alla cassa. Ok. Quanto costano queste scarpe? Scusi? Quanto costano queste scarpe? 160 euro. Sono bellissime, ma sono troppo care. Prendo un paio di sandali marroni e un paio di calzini beige. D'accordo. Che numero? Il 41? Ecco. Ah, sì. Sono proprio comodi. Ok. Desidera, signore? No, grazie. Qu- Quant'è? Non paga qui, paga alla cassa. You still can't tell them how much it costs? Oops. Quanto costano queste scarpe? Scusi, quanto costano queste scarpe? 160 euro. Sono bellissime, ma sono troppo care. Prendo un paio di sandali marroni e un paio di calzini beige. D'accordo, che numero? Il 41? Ecco. Ah, sì. Sono proprio comodi. Vabbè. Desiderato, signore? No, grazie. Quant'è? Non paga qui. Paga alla cassa.
lingua, guida, quanto, qui, acqua, quarto, 40. I like how it's telling me see lunedì, sabato, domenica, aprono, chiudono. They really should have had this all at the beginning. Why do you, why would you put all the pronunciation stuff? Lingua, guida, guanto, qui, acqua, quarto, 40, lunedì, sabato, domenica, aprono, chiudono. Eh, come si dice? A che ora apre? A che ora chiude? Apre alle 8. Chiude a mezzogiorno. What is this? Che giorno parti, Franco? Parto lunedì. Che giorno? Ok, parte signore. Parto giovedì. Vorrei una cartolina. Vorrei uno francobollo. Di che colore è? Di che colore sono? Che taglia? Che numero? Che misura? Quanto costa la maglietta? Quanto costano le magliette? Quant'è? Alright, let's try that one again for sure. Come si dice? A che ora apre? A che ora chiude? Apre alle 8. Al mezzogiorno. Che giorno parti, Franco? Parto lunedì. Che giorno parte, signora? Parto giovedì. Vorrei una cartolina. Vorrei un francobollo. Di che colore è? Di che colore sono? Che taglia? Che numero? Che misura? Quanto costa la maglietta? Quanto costano le magliette? Quant'è? Okay, let's try that one more time. Come si dice? A che ore apre? A che ora chiude? Apre alle 8. Chiude a mezzogiorno. Che giorno parti, Franco? Parto lunedì. Che giorno parte, signora? Parto giovedì. Vorrei una cartolina. Vorrei un francobollo. Di che colore è? Di che colore sono? Che taglia? Che numero? Che misura? Quanto costa la maglietta? Quanto costano le magliette? Quant'è? I got two more, looks like. La mattina il consolato apre alle 9:30 e chiude all'1. So, il pomeriggio la banca apre alle 3 e chiude alle 4. Il museo apre alle 9 e chiude alle 2. Why do they have it's just so okay. L'Istituto Europeo apre alle 9 e chiude all'1:30. I grandi magazzini aprono alle 9 e chiudono alle 7:30. Ok. Alright, let's try this again. La mattina
Il consolato apre alle 9:30 e chiude all'1. Il pomeriggio la banca apre alle 3 e chiude alle 4. Il museo apre alle 9 e chiude alle 2. L'Istituto Europeo apre alle 9 e chiude all'1:30. I grandi magazzini aprono alle 9 e chiudono alle 7:30. Ok, I messed up there. La mattina il consolato apre alle 9:30 e chiude all'1. Il pomeriggio la banca apre alle 3 e chiude alle 4. La banca, ok. Il museo apre alle 9 e chiude alle 2. 2. L'Istituto Europeo apre alle 9 e chiude all'1:30. Mezza. I grandi magazzini aprono alle 9 e chiudono alle 7:30. Okay, so I got one more dialogue and then. Ora tocca a te. Okay, it's my turn, yeah. Desidera? Ok, due francobolli. Poi l'estero? Sei? Sì, per Francia. Per la Francia, ok, la Francia. Altro? Un francobolli di Roma. Ok, una cartolina di Roma. E questo giornale? Poi. Nient'altro. Quant'è? 2,10 euro. Sorry. Ecco. Ecco the dolphin. So I can already tell my active knowledge is falling behind because all of this stuff I can't remember how to say it. That's the problem. Going this quickly. Desidera? Tre francobelli. Due francobelli. Francobolli, so bolli. Per l'estero? Sì. Per la Francia? Sì. Per la Francia, sì. Altro? Una cartolina di Roma. E questo... Di Roma. E questo giornale. Ok. Poi... Nient'altro. Quant'è? 2,10 euro. Ecco. I definitely have to dust in here or something. Oh, tocca a te. Could you... Desidera? Due francobelli. Bolli, I don't want to say belly. Francobolli. Per l'estero? Sì. Per la Francia. Per la Francia. Altro? Una, una cartolina di Roma e questo giornale. E una cartolina. E questo giornale. Ok. Poi. Ok, wait. Nient'altro. Quant'è? 2,10 euro. Ecco. Ok. Okay. So that's it for the dialogue, the actual spoken dialogue. So let's see what we got here. About half an hour. I got about half an hour left. So, of course, I've got more of an actual time limit than I would if I did this after work because I can't be late for work, obviously. So it means I actually have to make sure I hit this 1 hour. Okay. So il tabacaio, so it's the tobacconist. That you can say also la tabaccheria. It says and originally salt, which into their state monopoly is. So salt has a state monopoly in Italy. Okay, that's interesting.
It's the only shop besides the post office, otherwise it's at the francoboldi. So stamps, yeah. I better write these now. It's time to start writing some shit down. E francoboldi. I don't know what their singular form is because it doesn't say. So you can also buy le mace da bollo. De bollo. See, I did bollo because like two L's making the E sound. Okay, so see, le mace, le mace da bollo. So once you learn, that's why I gotta get much better at pronunciation and stuff. Because at least if I get better at my pronunciation and spelling, I should be able to read it and make sure that it's not. Well, I mean, there's still be a lot of pronunciation stuff I wouldn't know and stuff, but at least it would be better than what it is now. Which is what I'm trying to shadow, but I don't know if the shadow is even really helping. I don't know. This is more like a test too, just to see what happens if I do an hour a day for a month. How much I can actually improve, or how quick of a pace I can actually go. I'm trying to go at a relatively quick pace because I want to just as like a primer. And then, but I'm like once I'm done these 31 days, I might actually try to do this a bit more slowly or like review just to make sure I got everything right. But we'll see. Okay. Yeah, yerba tabacchi, which I don't know. That means you could smoke at a bar in Italy or not. Un biglietto dell'autobus e due francobolli. Okay, yeah, that's so you can buy bus tickets too. Okay, there. I just want to see if there's anything. Yeah. So lunedì. Better write this down. Lunedì, martedì, mercoledì. Actually, ever watching like person comparison Italian and French, and the way they talked about like the days. They said, "Oh, like the day Monday is like noon, like moon day, like Monday, moon day." Like they said, but they said Sunday is home day because like Domenica. Like I'm not Italian, but I'm pretty sure that's not what it stands for. I'm pretty sure it's supposed to be like the Lord's Day, like God, like Dominica, like Domus the Lord, not the house. It's not house day because you stay at home. It's the Lord's Day because it's you like the religious Sunday. But I don't know. Giovedì, then venerdì, sabato, domenica, domen, domen. And it's actually it's weird because it's actually much different in Portuguese. It's not like it's not based off the planets or Roman gods, whichever you want to say. It's like just saying that it's kind of it reminds me of Chinese. We use it's just like mainly like the day of the weekend, except for Sunday is considered the first day of the week, which I guess is kind of like I usually think of Monday as the first day of the week, even though I actually my schedule is Sunday. I work Sunday nights, so for me Sunday is kind of like the first day of the week. But I still always think of because I'm so used to school being Monday through Friday growing up that I just always thought of as work being. I mean, this beginning of the week being Monday. Okay, okay, yeah. So the plural mille is mila, but the noun clause is always plural. Okay. Cento is invariable. Okay, so cento doesn't change, but mille becoming mila changes. I thought in French and Spanish, the thousand doesn't change, but a million. I know million changes. Duecenta, seicento. Oh no, duecento, seicento. Yeah. So the conversion to euro was in 2002. Many Italians continue to think and count in lire. Mille, cento mille lire. We do with money. Says rightly or wrongly, the conversion is still blamed for many price rises. I'm not going to comment on that because I don't know enough about that. This I don't know when this book's from, but I don't know if people still do that. Okay, so the euro is divided to 100 centesimi. Centesimi. Okay. Or centesimi. See, I said centesimi.
I gotta get used to that. Just like say did I say duecento? Duecento, cento, duecento, say cento. Also, I said yoro because I thought it was like a uppercase I, but it's actually loro for the they. So at least I was like, I checked that later because I was like, because the reason why I was getting confused because lay, like the for you, that was in capitals. So some of the stuff was in capitals, other stuff wasn't. So I was getting really confused at that. But let's see, I haven't even got to the grammar part yet here. I'm just still looking at that. Okay, so the pomeriggio in the afternoon. So it's not pomeriggio. It does not mean pomegranate. Si figuri. Wait. Oh, it has it in. Oh, what is that? I can't tell if si figuri. It must be an exclamation point. Okay, molto gentile. Okay, it's vestito, dress, camicetta, blouse. I thought that because in Spanish they have camiseta, bianco, nero. Yeah, nero angelo. I remember Devil May Cry they say Nello, even though I'm pretty supposed to be Nero. But Kitaria. I think I must have just translated it from Japanese and did not realize it was supposed to be Nero or Nero, not Nello. Okay. Yeah, che ore, Chiodano. Okay, yeah, yeah. Carino. Okay, pretty nice canino. Lo posso provare? Can I try it on? Okay, yeah. Di qua, prego. This way, please. Okay, questo va bene. Okay, d'accordo means fine. Okay, proprio comodo. Riccardo. Okay, paga a casa. Pay at the desk. Yeah. Okay, verbs all have different endings. Yeah, parai. Okay, so we're gonna get to that soon. There we go. So the present test regular. I like how they. I still don't. I don't understand why they have the lay, the capital A, as a separate table because it's the conjugation. I'm almost sure is always going to be the same. I'm not 100. I was pretty much 99% sure. The only way I'm not 100% sure is because I don't want to be that arrogant, but I'm 99% sure that's always going to be the same because it's basically just taking that. Okay, so for okay, so let's see. So for the ere verbs, like say chiudere, it's chiudo. So it's for io chiudo. Okay, this is like one of the things I if I rush through this, I'm not going to be able to remember all this, which is why I'm going to have to like eventually start slowing down. Tu chiudi. Lei or lui, lei chiude. Noi chiudiamo. So that's actually the same. I screwed that smart up. I'm gonna try that again. You can hear my cat whining. Voi chiudete, chiudete. So chiudete, not chiudete, chiudete. That's definitely different. Loro chiudono. Yeah, I feel like I'm falling behind. It's a good thing I'm just watching the Wii music. Yeah, okay. That's pretty much what most people are watching. I'm assuming that makes up most of my video views. The Wii menu music. Okay. Io apro. Okay, so the only difference for both of these, from what I can tell, is the Noi version. No, not the Noi, the Voi. Interesting. Vedere, to take. Or like chiudere, sentire feels okay. Like so, we aprire, which is open. Io apro. Okay. Tu apri. Lui, lei apre. Noi apriamo. Voi aprite. Loro aprono. Hope I got the stress right on those. Okay, so that was only the first one. I've got
20 minutes and how many more grammar points? Oh my goodness. That was only one. So a che ora? I say 2 o'clock, at 3 o'clock, 5 o'clock. I used alle. Like so, alle means alle due, alle tre, alle quattro, alle 12. So alle 12 at 12 you go say mezzogiorno. Okay. A mezzanotte. Okay, so at mezzogiorno it's like noon. And mezzanotte is midnight. Okay. Yeah, because mezzo means half, so mezzogiorno means day. Mezzanotte, midnight. Yeah. Ah, okay. They use a luna. Allora, verso luna. Okay. Ci vedam, ci vediamo verso luna. See, I don't know if this is going to teach you the conditional. It doesn't look like it. So they gave you the conditional form here without telling you how to. Like it's weird. They give you grammar stuff without actually teaching you the grammar because of the latest sentence. But because that's so I think they should teach. They shouldn't. That's why I guess maybe I think it would be better to teach the grammar first a lot, or make it so that if you're going to introduce the stuff, the dialogue, you should make sure that the grammar's already been introduced. But that's just me, maybe. Di che colore? Okay, colors adjectives. Yeah. Azzurro, bianco, giallo. So, so azzurro is blue. Okay. And then there is bianco. Yeah, bianco. Giallo is yellow, apparently. Grigio, gray. Nero. Yeah. Okay, so rosso is red. Okay. Il vestito giallo. The yellow. I vestiti gialli. So the yellow dresses. Yep. La gonna rossa. So the skirt is gonna. Okay. La gonna rossa. Le gonne rosse. Gonne rosse. Okay. That's what color things are. Di che colore è? Di che colore sono? Okay. Di che colore è la giacca? The jacket, yeah. See, some of these stuff I still gotta get used to the spelling. Giacca. Di che colore sono I guanti? Yeah, guanti, yeah, les gants. That's like French. La giacca è grigia e I guanti sono neri. Okay. Okay, so colors that end in E in singular. Just a verde, a marrone, and an E in plural. Okay. Il vestito, I vestiti. Okay. Verde, marrone, verdi, marroni. Okay. A Marietta, le Mariette. Okay, yeah. Okay, so the following colors never change or endings beige, which the way they pronounce it just sounds like it comes from French or something. Beige, blue. Okay, this blue as well. Okay, e rosa, pink. Okay, il vestito rosa, la giacca beige, I pantaloni blu, lo gonno rosa. How much is this? A quante? That's what quanto è. Yeah, quante. It's what you use when you're buying more than one thing. You want to know how much the total comes to. Okay. Quante in tutto? Tutto. Okay. Un paio, due paia. One pair, two. Okay, so plural paio is paia. Un paio, but due paia. Okay. I think that's irregular. But hey, it's not surprising that there's irregularity. Okay. Due paia di scarpe. How much does it cost? Okay, how much do they cost? Quanto costa il vestito? Quanto costano queste scarpe? Yeah, makes sense. So thirsty. Okay, queste scarpe. Okay, very.
Give idea of very subjective final vowel. Forbid adjective bellissimo. So bello, bella. You take out the final one. The bellissimo, bellissima. Okay, caro, cara, carissimo, carissima. Okay. Caro, so caro comes carissimo. Interesting. Okay. O camicia bellissima. Due quadri carissimi. Okay. I have it in you. I have any remains unexpressed. Okay, so no or speecholly. I don't have any. So you just say I don't have it. Okay, no or soldi. I don't have money. Okay. Not too hard to understand then. No speecholli. No soldi. No amici italiani. Okay, countries. Okay, countries is normally preceded by the definite article in Italian. L'Italia ha circa okay, sette okay, milioni di abitanti. Vorrei due francobolli per la Svizzera. Circa, yes, around. Okay, so it's always okay. L'Italia. Ready numbers. Okay, numbers are all written one word, however long. Okay, good to know. Okay, quante? 126. Okay. Oheao. 100 is 100 and mille is 1,000 used without a 1. And that was okay. 100 sterline. 100 pounds, okay. 1,000 euro. Il Macchi, so okay. 100,000 persone. Persone. The 1 million is 1 milione. Okay. Like says kind of like it's kind of like French and Spanish. 1 million. 1 milione di dollari. 2 milioni di anni. Okay, so we see each other. So see, oh my goodness, don't sneeze. Oh, sorry. I knew that was gonna happen. But vediamo. So means we see each other. Okay. Ci vediamo dopo oggi, stasera. See this morning, later today, this evening. Yeah. Ci vediamo domani. Dopodomani. What is okay? So dopodomani is the day after tomorrow. Okay, it's good to know. So this is always good to. It's always good to learn. Dopodomani. Dopodomani mattina. Lunedì. Martedì. What's I've already written. I mean, GBI. Okay, yeah. No, GB. Prepositions. Okay. So these are some, yeah, of course, the prepositions aren't one to one. So they have D of or from. You can also say a da from by. Okay. D, da, in, okay. Con, su, and tra, between or about. Okay. Senza, without. Okay. Most people emphasize how it means can vary enormously according to the context. Yeah, that's yeah. Unfortunately, they aren't one to one. So that's it. So what I want to get back to is I want to go back to Unit 3, I think it was, just to review the conjugation. Because I think I was having trouble remembering. And so, okay, well, actually, we'll go to the irregular verbs of essere. Okay, sono, sei, siamo, siete, sono. Okay.
Sono sei siamo siete sono. Okay. Do that. Okay, okay. Io sono, tu sei, lui, lei, è, noi siamo, voi siete, ok. Loro sono, okay. And then and then we'll do that with io ho, tu hai, lui, lei, ha, noi abbiamo, yeah, okay. So, voi avete, loro loro hanno, loro hanno, okay. So so that's those just two irregular verbs. Now let's see present tense regular verbs. I know the camera goes out the best here, but I'm doing what I did. I guess I'm doing the best I can. I guess it's more about what I say anyways. This my mind. Okay, so let's do the present tense regular. Okay. Io parlo, tu parli, lui lei parla, noi parliamo. Okay. Voi parlate. Okay. Loro parlano. Go back to the just look at the conjugation again for the new verbs. Io chiudo, tu chiudi, lui lei chiude, noi chiudiamo, voi chiudete, loro chiudono. Aprire, okay. So chiudo, chiudi, chiude, chiudiamo, chiudete, okay. So io apro, tu apri, lui lei apre, noi apriamo, voi aprite, loro aprono. So I think it could take me some time to get used to those conjugations. But uh what else? Let me just I want to go back to I can't remember if it was the first lesson or the second lesson. I just want to check the plural forms of nouns. Just stress. Okay, language. Negative. Oh, let's do this.
That's just showing. I want to see the plural form. Singular. Yeah. It must be a unit two that has it. Formation of plural. Okay. Yeah, just to get this, so practicing on this. Okay, so the did an O masculine chain from O to E, so it'd be il museo, and then it would be il E. I think it'd be just be E, right? I musei, and then okay, so it'd be la birra, it'd be le birre. Okay, ristorante, and then now it's N and E. They both change to I. Doesn't matter. So it'd be il ristorante, and then I guess it'd be I ristoranti, and then la stazioni, stazioni would become le stazioni. Make sure that's how that works. Okay. Okay, so now the consonant or accented vowel do not change. Should be, is it il cafe or la cafe? It's like, because here it doesn't give the article. Okay. The cafe, but then due cafe. Because that's an accent at the end. Or bar. Today, bar. Okay. I just wanted to make sure that I had that. Articles, there we go. Lo. Yeah, so I, la becomes le. Okay. Also lo, we got lo scontrino, stadio, lo zucchero. Okay. Lo studente. Okay, there's adjectives. Yeah, so rosso, rosa, fresco, fresca, questo, questa, and then the questi, queste. And it would be rossi if it's plural single, and then rosse, I think if it's plural feminine. Like I vini rossi, la mele rosse. I think that's how it goes. It's what makes sense to me. But we'll see. I'm almost at the end of the hour now, but at least I was able to, at least I had enough time to get some review in of the previous one. So chi is used to refer to people. It's also him. Okay, età, age, avere. Okay. Sì, quanto anni ha? No, okay, mio. Oh, they're possessive. Okay, mio, mia, tuo, tua, suo, sua. They don't have. They doesn't say all of them, which is weird. But yeah, it's about an hour. Maybe not quite an hour, but I think that's good enough because, like I said, I gotta go to work tonight, so I don't want to be late for work or anything. So I guess it's fine if it's a bit shorter than an hour. I don't think that's the end of the world because at least I finished the unit. Yeah. Until next time.